we are in the relational algebra சரிதானே அதில் இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது வந்து selection. Okay, we are going to start selection. So selectionக்கு வந்து I have already taught you some things. Yeah, so selectionல வந்து we already know that selection uses the notation sigma, and this selects a subset of tuples in a given in a given relation based on the given condition. Okay, so இனி நாங்கள் வந்து query language படி பார்க்க போறதால இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சின்டாக்ஸ் இருக்க போகுது, சரிதானே? ஸோ அப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் query வச்சு உங்களுக்கு நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன், சரிதானே? சிக்மா ஆர் செலெக்ஷன், சரிதானே? திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ கண்டிஷன். ஸோ இதை வந்து நான் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு நான் இது பண்ண போறேன். ஸோ முதல்ல சின்டாக்ஸ் பார்ப்போம், சரிதானே? ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் த சின்டாக்ஸ் லைக் திஸ். ஓகே, யூ வில் மார்க் திஸ் ஹியர் the sigma notation, and you will say the condition in subscript. Okay, in subscript you will say the condition, you will say what the condition is. Okay, and you will mention in which relation you should do this condition. Okay, so here you will mention the relation name, normal letters, not the subscript, normal letters. Okay, so this is what we call the selection syntax. This is the syntax. This is how you normally write. ஓகே, ஸோ இது வந்து நாங்கள் வந்து ரிலேஷனை வச்சு செய்கிறதுனால, சரிதானே? உங்களுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹாவ் கிவன் யூ an example table here which I will use to explain you how selection works. Okay, how selection works. So for example, சரிதானே, for example, if I have to say in this employee அப்படின்ற இந்த குறிப்பிட்ட டேபிளில் வந்து இந்த ரிலேஷன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால், let's say I have to check the people who has a salary greater than 50,000. greater than 50,000, 50,000 விட அதிகமாக இருக்கவங்களை வந்து I'm going to check. அப்போ நான் என்ன எழுதுவேன்? சிக்மா கண்டிஷன் என்ன? salary என்ற அந்த குறிப்பிட்ட காலம்ல இருக்க டேட்டா வந்து 50,000 விட அதிகமா இருக்கணும். ஸோ salary greater than 50,000. எந்த ரிலேஷன் நான் இங்கே யூஸ் பண்றேன்? எம்ப்ளாயின்ற ரிலேஷனை யூஸ் பண்றேன். I'm using employee relation. Okay, so this is the example selection query. This is the example selection query I am using. Okay, so இதுக்கான அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்னா, சரிதானே? இதுக்கான அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்னா, since the condition is greater than 50,000, obviously this won't come. Okay, obviously this won't come, and this won't come. So we have three outputs. We have three tuples. Okay, so these three tuples will come like this. The output will be emp id, name, salary, department. Okay, department, and emp id 1 will be given under the name Alice, salary is 75,000, department sales. And emp id 2 won't come, 3 will be coming. Why? 2 is cancelled. Subset la இந்த 2 வரல. So we have Charlie 60,000, and we have department sales 4 வராது. Why? The salary is 40,000. 40,000 is not greater than 50,000. So tuple 4 will not be mentioned. We have fifth one. Okay, Eve, which is 80,000 in salary, and we have sales. So this is one of the examples that you can use to understand how selection works. Okay, so this is how selection works. So let's see the results that we have. So example query, yeah, salary greater than 50,000. So the mistake here is this should be written in subscript. This should be written in subscript. Okay, this should be written in subscript. Okay, that's very important. Okay, so that's fine. So we can see here
only 3 tuples are given so that we can see. Now, normally whenever we are speaking about selection, we always think about the logical conditions. இல்லையா? Selection நாலே logical conditions தானே. So, நார்மலா லாஜிக்கலா தான் இருக்கும் அது. ஸோ இந்த லாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸை வந்து பேசும்போது we will also need some important logical operations like and, or, and not. We know how and works. Okay, if there are two inputs, okay, 0 0 0 1 1 0 1 1, the a and b, a dot b will give us 0 0 0 1. Why? If both condition are met, we will get the output as 1. Okay, even if you have one condition not met, the output will be 0. Okay, this is and. Okay, and now let's talk about or. Okay, now let's talk about or. So in or we have a plus b, so here even if one condition is met, the output will be 1. Okay, so we have 0 1 1 1. Why? We have 1 here, we have 1 here, we have 1 here, which will give us 1. And since both conditions are not met, the output is 0. This is or. And not is very simple. If you have a, 0 and 1, not is mentioned as a bar, and this will be opposite of what you give. If it is 0, the output will be 1. If it is 1, the output will be 0. Okay, இதே விஷயத்தை எப்படி நாங்க வந்து how can we incorporate this into selection in relational model? Yeah, okay. If you have learned about programming languages in the past, you know every single one of them has different syntax or different way to represent these operations. And we normally have in Python, these are direct. Okay, we have and or not, no worries. Okay, but inge normally we are speaking about in relational algebra. For and we use the symbol, this symbol. Okay, I think this is called as angular cap or something. I'm not sure, 100% sure, but can you see in the இதையே கவுத்து போட்டா, if you put it upside down, we call that as or. This is and, this is or, and எல்ல வந்து சரிதானே, எல்ல வந்து கொஞ்சம் மாத்தி எழுதுனா சரிதானே, திருப்பி எழுதுனா not வரும். Okay, this is not. Okay, this is not. So how are we going to use this logical operations in selection operation? Okay, லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி நாங்கள் செலெக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ல யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஓகே, சி இன் திஸ் டேபிள் வி ஹேவ் எம்ப்ளாயி டேபிள், சரிதானே. இப்ப இதுல வந்து லெட்ஸ் ரைட் சம்திங் லைக் த இப்போ எங்களுக்கு வந்து இதுல வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, let's say if we have to find out the names. Okay, we have to find out the names. Okay, names of the employees, not names. Okay, all the data about employee. Okay, all tuple, entire tuple about employees who make more than 65,000 and work in sales department. இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு வைப்போம், சரிதானே. இதுக்கு எப்படி நீங்க செலெக்ஷன் குவரி எழுதுவீங்க அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், சரிதானே. ஸோ நீங்களே பாஸ் பண்ணிட்டு ஒருக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, தென் யூ கேன் see the answer. Okay, so definitely you need to mention the select notation sigma. Condition is, first of all, salary must be greater than 65,000. Okay, so here the salary is given as in simple letters. So salary greater than 65,000. இப்படி போட்டு நீங்க முடிக்க இயலாது. பை இங்க ஒரு கண்டிஷன் இல்லை. We also have and work in sales. Okay, so you have to mention that too. You will mention like this, and okay, department
is equals to sales. This is very important. Okay, double quotes. இதுக்கப்புறம் you can say employee relation. Do you understand? சரிதானே? இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் போது ஓகே இந்த மாதிரி நீங்க அண்ட் யூஸ் பண்ணணுமா இருந்தா இப்படி நீங்க லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் வந்து நீங்க இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே தானே? இதே மாதிரி தான் நீங்க ஆரும் யூஸ் பண்ணலாம், நாட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா நாட் வந்து டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரி நாங்க ரெண்டு கண்டிஷனுக்கு நாட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனுக்கு தான் நாட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அப்ப என்னது 50,000 விட கூட எடுக்காதவங்கள நாட் நாட் அதாவது those who not make more than 50,000 வைப்போம். இப்படி இருக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து if you have to write a query in relational algebra, okay, you can try this, pause the video and try this. Okay, so now let's say we have to write the sigma, obviously sigma notation. We have to mention not who who do not make more than 50,000. So salary greater than 50,000, and you have to mention the relation. Okay, this is it. Very simple. Okay, very simple. Output என்ன வரும்னு சொல்லி you can check. What's the output you can check? That's your wish. But you have to know how to write these queries by using selections. Thank you for watching this video on the selection operation in relational algebra and logical operators. If you found it helpful, please give it a like and share it with your friends who might benefit from it. Don't forget to subscribe to the channel and hit the notification bell so you never miss an update. I'll see you next time. Until then, keep learning and stay curious. Bye bye.